Всем привет, это игровой канал StidIsram, это игрушка Kingdom Come Deliverance. И смотрите, я как-то проезжал мимо корчмы на поляне, здесь появились две звездочки. Я подхожу посмотреть, кто это, а это наши любимые гопники, с которыми мы какашками кидались еще в самом-самом прологе. И надо бы спросить, что они здесь делают, и может быть какой-то квест с ним будет. How's it going? Good money, eh? What? What money? Oh, look, yeah, go and talk to Matthew first. Well, all right. Такие вот ребята, какие-то деньги. Говорят, сначала поговори с Матушем. А Матуш у нас тут в таверне заседает. Вот он сидит. Here's your share. My share of what? What the hell are you on about? Well, that thing with Thomas, somehow his ring ended up with us. Thomas? Who's he? That bastard of a foreman at the mill in Adechko, where you got us the job. Are you out of your tiny mind? If anyone finds out you robbed him, we'll all be fucked. Take it easy. It wasn't theft exactly. We all know he stole that ring himself. So if it comes out, he'll be in the shit too. He'll keep his mouth shut. Where'd you find someone willing to buy and not ask too many questions? It wasn't easy, but then Fritz thought of Andrew. Andrew? The innkeeper here. They say all sorts of things about him. And how did it go with him? Well, first he didn't seem too keen, but when he saw the ring, he bought it off us. Actually, I'm not surprised. After all, we'll spend all the money on booze here anyway. Coming right up. What now? What will you do next? Now that you mention it, Out with it then. What have you thought up now? I can't help myself. It's force of habit. We tried to be good at Sasau. Yeah, give me a minute. So good that you punched a novice in the mouth. Exactly. We broke our backs working in the mill. And they drove you out. And they drove us out. The only worthwhile thing we did recently was give that wastrel a thrashing, take his ring, and sell it to Andrew. I'm not sure I like where you're going with this. And where's that? No one in the country gives a damn about the law. And if we knock some thief over the head in the woods, or ambush some wagon with supplies for Sigismund's soldiers, I won't lose any sleep over it. Those swine deserve even worse. But that's what Sahanish is here for, isn't he? What can we do? Wake up, for Christ's sake! It's war! They skewered your parents, didn't they? They fucking burned down our fucking village, didn't they? Don't you give a damn about that? Of course I fucking do. And now, there's a herd of swine ransacking Skellets. Those fuckers are trampling over the ashes of Jeremiah, and Desmond, and Siegfried, and Tristan. Let's chop those bastards to pieces, one after the other. I can't let it go, Hal. Even if I have to do it on my own, I'll put the fear of God into those bastards. We'll strike fear into the fuckers. I knew we could rely on you, Hal. I knew it. So, what's the plan? Well, I thought Andrew the innkeeper here could help us, but he's nervous. Best ask Fritz. He sorted out selling the ring, and he knows Andrew better. All right, I'll do that. Дальше какие-то варианты доля. А вот задание Маскарад. И узнай Фринска, как там дела у Онжия. Так, ну про доли I спросим. was wondering, did we all get equal shares? No, you got less, but still plenty. А, нормально. All right then. Толк мне за этих копеек. И у нас тут задание. Называется оно Маскарад. Узнай Фрицика, как там дела с Онжием. Да, ребята что-то там наделали. Там интересно, какое-то задание завершилось или нет. Так, это все было. Да.
Но ничего нового не открылось. И сейчас поговорим с Фрициком. God save you, good night. What can I do for you? Why do we need Andrew at all? Without him, there'll be more left for us. In case you haven't noticed, everybody and his brother goes through this inn. Andrew knows everything that goes on in the county. And we'll have to fence a loot somewhere, and that's no easy matter. I hear you've got a plan to fleece the local villains. Be nice, wouldn't it? Otherwise we soon won't have a pot to piss in. And the innkeeper here could lend a helping hand. Exactly. So what's the problem? He reckons we're not up to it. You should try and talk him into it. You were always good at that. Oh, and tell him I sent you, so he doesn't send you packing. Do you know how I might set about convincing Andrew? Mention money. That's all. Aye. Our friend the innkeeper's as greedy as they come. I hope I can be of some humble service to you. Fritz sent me. I'd like to talk about... Ah, you'd like some wine from my cellar? I have it right here, in the back. That's right. Show me the way. Какой интересный трактирщик, уже все знает. Be a bit more careful. Чтоб никто особо не болтал. У него есть крестьяне всякие сидят. Крестьяне все любят докладывать. У них штаб-квартира грабительская. Так, сундук. Сундук очень сложный. What the hell are you doing? So, Fritz sent you, did he? Aye. This was his idea. Look, lad, I'm fond of Fritz. I knew his old man, but Matthew, he's insane. Robbing people. Only those that deserve it. And you think his lordship won't mind? Have you any idea the kind of shit you can get into? I don't believe you're up to it. Why don't you believe us? Так, вариант. Ну, его можно силой. Довольно неплохо. Дойдет. Do I look like a man who let himself get caught? You've got balls, all right. We'll see if you're up to it. You'll need a disguise. What disguise? Use your head. You can never be sure no one will see you. Yeah, that's true. We'll have to put on some other clothes, or... Dress up as humans. What? It's obvious, isn't it? Everyone knows they're looting. If someone's robbed by humans, no one will investigate. That's true. But I'll have to get some human clothes. A captain's. And 3 sets of them. What? On account of the helmets. No one will recognize you with them on. And where the hell am I supposed to get it? There's gangs of humans around Skelets. I've got a good idea where to find them from. Passers-by. I'm supposed to attack a human camp. A minute ago, you were full of yourself. And now, all of a sudden, you've lost your nerve. But the whole fucking camp. Scouts are deserters. Most likely the ones who are trying to skive off or take easy pickings. And even humans have to sleep. Так, они спать должны. Интересно, интересно. Значит, лагерь половцев. Так, ну... А это, случайно, не те же лагеря, в которые я уже наведывался. Шлема с забралами. 3 комплекта половецких доспехов. Ох-ох-ох. Ну, посмотрю, что там. Они, интересно, отреспились или не отреспились. И это... У меня что, заперт здесь? Вот это интересно, что здесь.
Такс. Такс, такс. Вот здесь у нее точка соприкосновения. Так, бара. О, деньги, 150 денег. Это у него тут хранилище его тех вещей, которые он продает. Это что такое? Замок. Ладно, в общем, понятно. Сейчас надо идти к лагерю половцев. Надо только спросить. Ух ты, здесь еще что-то. У этих ребят согласны они или не согласны? Ух ты, крест, ожерелье. Это надо же, фамильный крест Адама. Сколько всего интересного у него тут. Так, что я свищу. Деньги на ветер. Пускай. Так, все. Видишь, какая дверь. Выход. Что скажут матуши и фрицки по этому поводу? Good God, you look terrible. Aye, I'll be back. Andrew says I have to get a disguise. A fucking human's clothes and helmet. What? That's suicide. We don't even have weapons. And even if we did, we can't stand up to real humans. One ale over here, please. A minute ago, you I've only wanted to got two punish those hands. bastards, and now you don't even have a stick. Even if I did, I wouldn't go attacking a fucking human camp with it. Look, I'll go and see if I can sort it out. And meanwhile, you get us some weapons. Good, but be careful. Oh, Lordo. Не знаю, этот квест, наверное, в самом начале, что ли, проходить надо было. Но до этого еще были другие приквесты. Так, где этот фриц-то? Вот он сидит тут. Да, с ним вообще никак. Ну что, пойду эти лагеря. Интересно, они там отреспаунились, эти половцы? Или мне придется что-нибудь там все лагеря эти обыскивать? И интересно, какие именно надо доспехи взять. 3 половецких шлема. 3 комплекта половецких доспехов. Вот знаете, как тяжело достать половецкие доспехи, когда половцев всех перебил. Вот такие вот дела. Пришлось, в общем, ездить по дорогам, по всяким разным, и искать случайные события, чтобы на меня напали половцы. Ну и еще немножко, парочку вещей нашел в своем сундуке, нераспроданных, и в итоге достал я немножко доспехов половецких. Что-то там где-то было, завалялось. И сейчас я буду готовиться к этому делу. Мы же на дело идем. I hope I can be of help to you, Knight. Так, отдать половецкие доспехи. I've got them. 3 full outfits. What? Everything? Так, надо отдать ему что-нибудь похуже. Вот, например, вот этот. Вот этот и вот эти 3 шапки. Надо, чтобы шапки закрывали все лицо. Не все половецкие шапки подойдут. The whole bloody lot. Well then, let's see how you look in it. Oh. Is that it? It's a bit... Ordinary? Are you serious? I got it straight from the fucking humans. Oh, it's not exactly, terrifying, is it? It's about as frightening as my aunt's speckled hen. They just don't look much like a human to me. Have any of you actually seen a human? What? Do you mean close up? Don't be daft. Miramir's described them many times. Everyone knows humans are monstrous. They're barbarians. Pagans. Whereas you look like a little boy playing at soldiers. And just who the hell is Miramir? He's a regular in my tavern. He works as a caravan guard,
and he knows what he's talking about. He's been eye to eye with a human, and he's lived to tell the tale. You can ask him yourself. What do they know? Oi, Henry! Take that ridiculous thing off before anyone sees you, eh? Так что что-то не получилось. Надо спросить у Мирамира, как выглядит настоящий половец. Так, мне он так и не вернул те доспехи, которые я ему отдал. Где этот Мирамир? Крестьянин, вот он, Миломир. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. They tell me you've seen a lot of humans. They say you'd recognize one even in the dark. I certainly would. Buy me a drink and I'll tell you stories that will make your hair curl. Here you go. Thanks. What's your name anyway? Henry. Anyway, not long ago, I was escorting a goods caravan all the way from Vienna, when all of a sudden, a terrible storm came down. Hail, lightning, snow, the works. Snow? In summer? Don't interrupt. Where was I? Oh, that's right, the storm. We strayed off the path. Couldn't see the ground beneath our feet. And all of a sudden, we heard singing. In the distance, we saw a fire in the clearing, with malevolent creatures ranged around it, singing demonic songs. These malevolent creatures didn't mind the snow. Wouldn't they have preferred to sing somewhere warm? Be quiet. Anyway, as if in a trance, we walked towards the fire. And at that moment, we saw them. Were those hideous creatures monsters or demons, you ask? No. They were humans. And a bunch of infants, crying and sniffling. So, someone was feeling the cold. I'd have been shivering too. Snow doesn't do me any good, especially in summer. And those devilish creatures were drinking the blood of babies and fornicating with she-devils. We stood there paralyzed with fear until I, and I alone, managed to break out of the spell. I can tell you, I never ran so fast in my life. I was the only one to escape. Since that time, I've been able to do nothing but sit here. I can't work since that awful shock. I'm probably still under a spell. Yeah, undoubtedly. Probably a spell of laziness. Listen, Millimir, what you just said is complete and utter bollocks from start to finish. What the hell would you know about it, peasant? I'm from fucking Skalitz. I watched those bastards butchering my kith and kin with my own eyes. You might have said that before. I could have saved the yarn for someone who'd appreciate it. Where did you hear this nonsense? Who's been spreading all these rumours about how frightening the humans look? Oh, people from around these parts. Bram, the charcoal burner, told me about them. He lives in the woods near here. Then there's Olener, the wife of the Talmberg fisherman. And young Vashek, a stable boy at the stud farm in Ushitz. He saw them too. Как интересно. В общем, распятых мальчиков только не хватало для истории. И надо порасспрашивать, поговорить с теми, кто видел половцев. Вот здесь как раз самый ближний будет по северной дороге какой-то Бран угольщик или кто-то он там. Так понимаю, наш поход отменяется или не отменяется еще? Здесь дождь начался, наверное, потому что это все половцы там с дьяволицами сношаются. И поэтому зимой идет снег и горят огромные костры. И, конечно же, распятые мальчики. Без этого никак.
Так, я правильно еду? Так, вот лагерь углежогов. Вот он, вот он. God save you, good knight. What can I do for you? They say you know what humans look like. I do. Once when I was going alone through the dark woods. That's of no interest to me. But... Look, save the tall tales to impress the wenches. I'm not interested. Well... They're decked out in raven feathers because... Well, so a black hen would do. But that wouldn't have magical powers. Right. Так, перья черной курицы. Интересно. О чем это они? Так, раздобудь черные перья, достань перьев ворона. Это не обязательное задание. Черные перья. И дальше кто у нас? Поговорить с Оленой. Так, задача начала. Да. Достань перья воронов. Это здесь в Маскараде, да? Ну да. Значит, надо всякие гнезда объехать вдоль дороги и их позбивать из лука. С них обычно выпадают всякие перья. Это что такое? Это что такое? Неужели это половцы какие-то? Ладно, не буду мешать. Вдруг не тех убью случайно, на меня охоту объявят стражники. Уже близко. Вот она. Это та самая сплетница Лена, она была в квесте про зайца. Но ее же там убили в том квесте. Fangs. They wear wolves' fangs to make themselves invisible in the dark. Then they can creep around like beasts of prey as sneaky as death. That was quick. Fangs. Так, еще нужны волчьи клыки. Звериные зубы, волчьи клыки. Так, интересненько, интересненько. И кто-то в ужасе еще есть. У меня где-то там валялись эти волчьи клыки. Они как случайный лут из сундуков иногда появляются. Ай. Никогда еще переход через реку не был таким проблематичным. И моя лошадь. Так, как мне назад, потом через... А вот как раз здесь гнездо есть, можно посмотреть. Обычно в этих гнездах всякие перья есть.
Это дом охотника, который теперь пустует. У него, наверное, тоже там где-нибудь в сундуках что-нибудь припрятано. Так, тут где-то гнездо у него было. Я его проехал. Где-то рядом было. Так, где-то здесь. А вот по карте. Вот оно, вот гнездо. Сейчас я его попробую сбить. Опа, упала. А там деньги. Ну ладно, одна монетка. В общем, в таких гнездах они валяются где-то около дороги, иногда на них натыкаешься. В них бывают черные перья или вороньи перья. Какой-то труп валяется. Это случайное событие, но я делать его не буду. А еще всякие перья тоже могут случайным дропом где-нибудь в сундуке оказаться. А, или у этих, у торгашей. У торговцев всякой всячины тоже не бывает иногда. Так, кто-то где-то здесь. Карта показывает, что близко. Ага, где-то здесь в конюшне. Так. Я вот так думаю, что прямо на кучу навоза показывает. Вот он, вашек, конюх. Vagabond. I hear you can tell me something about humans. No, sir. My master would whip me for telling tall tales again. But really, it's all true. I won't hit you. Just tell me, is it the truth? Really, sir. I still see them every time I try to sleep. Aha. All right. So what do the humans wear? They wear the skins of dogs hunted down in the night, so no weapon can hurt them. Right. Thanks. Так. И надо, значит, убей собаку ночью, сними с нее шкуру. Вот так дела. Не обязательно. Ну, можно просто достать собачью шкуру. И как только все это будет у меня, надо идти возвращаться обратно к Онджею. Что ж, перья, зубы и шкура. Там лошадь что-то там
делает странное. Смотрите. Да. Такие вот тут встречаются. Я собрал все, что надо. Правда, собаку я ночью не убивал. Просто притащил ему собачью шкуру. И сейчас все это отдам. Good health to you. I got fucking everything. Wonderful. Come with me. What's taking them so long? Oh, I really don't know. Ready? Good. Now put it on. Oh, definitely an improvement. That's good. That's really fucking good. You don't think it's too much? It's perfect. If I met you at night, I'd shit myself. That's exactly what humans look like. Says the man who's never seen one. Well, I mean, that's exactly what people think humans look like. Yep, it's not too bad. It's not too bad at all. We're only just getting started. Так, я получил какие-то штуки. Так, доспех половецкий. О, половецкая личина. И половецкий доспех я получил. Что у нас с журналом? Все. Задание выполнено, Маскарад. Have you heard about anything interesting going on lately? Just some talk about lost sheep and indecent wenches. Probably nothing to interest you. Of course I care about it. Sheeps and wenches are my thing. Where do I find them? That's over and done with. They ran away into the forest. The wenches? The sheep. Well, we better get back to work. I don't really have anything specific right now, but I did hear about something interesting from one of your neighbors. Who? I don't know his name, but it was about as old as you. He said his family owned the Skalitz Tavern. Young Adam, then. And the interesting part? He decided he wanted to go back home, see the damage and so on. And someone looted it right in front of his nose. I know. I've met those scavengers before. It's not that interesting, just sad, really. Well, it certainly isn't Christian. But the thing is, they were hiding money in that cellar of theirs. And did he say where he was going? He said he's going to Ratai, that he has some arrangements there. It won't be easy to find him. Ratai's a little overcrowded nowadays. Then you'll have to ask someone, won't you? Bloody hell. Do you want me to hold your hand while you do it? Так, это, я так подозреваю, еще один какой-то квест дополнительный. Go. Go. And ask him when you see him. Maybe you'll think of something. Так, с этим. Задание опороченный. As it happens, I was just going to tell you about a job. So, tell me. Now and again, the fisherman from Talmberg comes around here with some game to sell. There's... Don't tell. There isn't. Why's that? He's a strange one for a poacher. Sounds good to me. All right. Then find a fellow in Talmberg who goes by the name of... Thanks. Так, и еще одно задание. В общем, два задания здесь у него есть. Но вот этих вот наших ребят местных здесь нету. А если посмотреть по карте, нигде звездочки не появились. Я не вижу. Ну что ж, возможно, мы с ними еще где-нибудь встретимся. Мы узнали
как теперь выглядят настоящие половцы, во что они одеваются, и когда-нибудь мы с ними встретимся. Пока что можно поделать всякие другие дополнительные задания. Так, матуша Фрицик вот здесь в корчме сидит, они не убежали. С ними попытаюсь поговорить. Yeah, give me a minute. A tankard of ale for me. God almighty, did something happen? Так, Фрицик ничего не хочет сказать. God be with you. И здесь вариант только, что больше за кольцо хочет. Денег, ну, не знаю, возможно, что-то с ними еще дальше будет. Пока что они просто пьянствуют.